Hello everyone, this is Crystal. Welcome to our German lessons for A1 level. In this video, we will learn how to ask, "What do you speak in German?" Language means Sprache in German. Sprache. Languages mean Sprachen in German. Sprachen. To speak means Sprachen in German. Sprachen. To use verb speak formally in German, you use Sie as the pronoun you. Sie sprechen. Sie sprechen. To use verb speak informally in German, you use du as the pronoun you. Du sprichst. Du sprichst. Let's have short formal and informal conversations. Hi, my name is Johan Müller. What is your name? Hallo, mein Name ist Johann Müller. Wie heißen Sie? Hallo, mein Name ist Johann Müller. Wie heißen Sie? Hello, I am Sophia Nowak. Nice to meet you. Hallo, ich heiße Sophia Nowak. Freut mich. Hallo, ich heiße Sophia Nowak. Freut mich. Nice to meet you too. Where are you from? Freut mich auch. Woher kommen Sie? Freut mich auch. Woher kommen Sie? I come from the Philippines, and you? Ich komme von den Philippinen, und Sie? Ich komme von den Philippinen, und Sie? I come from Germany. What do you speak? Ich komme aus Deutschland. Was sprechen Sie? Ich komme aus Deutschland. Was sprechen Sie? I speak Filipino, English, and German. Ich spreche Philippinisch, Englisch und Deutsch. Ich spreche Philippinisch, Englisch und Deutsch. You speak German well. Sie sprechen gut Deutsch. Sie sprechen gut Deutsch. Thank you. Dankeschön. Dankeschön. Here's a sample formal conversation. Hi, I am Veronica. Who are you? Hallo, ich bin Veronica. Wer bist du? I am Eva. Nice to meet you. Ich bin Eva. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Eva. Freut mich, dich kennenzulernen. Me too. Where are you from? Mich auch. Woher kommst du? Mich auch. Woher kommst du?
I come from Italy, and you? Ich komme aus Italien. Und du? Ich komme aus Italien. Und du? I come from France. What do you speak? Ich komme aus Frankreich. Was sprichst du? Ich komme aus Frankreich. Was sprichst du? I speak French, Italian, and German. Ich spreche Französisch, Italienisch und Deutsch. Ich spreche Französisch, Italienisch und Deutsch. You speak very good in German. Du sprichst sehr gut Deutsch. Du sprichst sehr gut Deutsch. No, only a little. Nein, nur ein bisschen. Nein, nur ein bisschen. Here's a sample informal conversation. Let's have more examples of other languages. Austria, Österreich, Österreich, German, Deutsch, Deutsch, Switzerland, die Schweiz, die Schweiz, German, Deutsch, Deutsch, China, 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 Chinese, Chinesisch, Chinesisch, Poland, 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 Polish, Polnisch, Polnisch, Greece, Griechenland, Griechenland, Greek, Griechisch, Griechisch, Turkey, die Türkei, die Türkei, Turkish, 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 Spain, Spanien, Spanien, Spanish, 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 Russia, Russland, Russland, Russian, Russisch, Russisch. On the video description, there is a link to get the PDF file with all countries and its languages. Here is the sample conversations for this lesson. Thank you for watching this video. To support us, kindly like and subscribe. Thank you. Cheers!